দেখে শুনে তো, হ্যাঁ এখানে বাইক দিয়ে দিচ্ছি, দেখে শুনে বাজার করি। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, এটা বন্ধ করুন, এটা এখন বন্ধ করুন, আর এটা এখন বন্ধ করুন।
হ্যালো 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 একটু দূর থেকেই বল হ্যালো 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 যাচ্ছে তো? ওকে। এ দীপদা মনিটর নাও, মনিটর নেই, বাইরে আছে, আউটে, এটাতে ভেতরে নাও, মনিটরে নাও, বলো বলো মনিটরে দিতে তোমাদেরটা। হ্যালো 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 দিব্যেন্দু আমার গলায় লাগলে কিছু? হ্যালো ওরা দেখে নেবে, আমার আর্টিস্ট দেখে নেবে, উল্টে রাখতে হবে না। নমস্কার। আজকে আমাদের শ্রুতি নাটক মুদ্রা রাক্ষস বধ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নৈহাটি রঙ্গসেনার পরিবেশনায় সিবি প্রযোজিত অনুনাটক মুদ্রা রাক্ষস। আমি মুদ্রা রাক্ষসে নৈহাটি রঙ্গসেনার তরফ থেকে কর্ণধার শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি। আমি দেবাঙ্কুর বসে আছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে, দেবাঙ্কুর একটু স্টলে আসবে। দেবাঙ্কুরকে অনুরোধ করছি দেবব্রত ঘোষ মহাশয়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমি বিএসসির তরফ থেকে অভিজিৎ শাহকে অনুরোধ করছি উত্তরীয় দিয়ে দেবব্রত ঘোষ মহাশয়কে বরণ করার জন্য। আমি শ্রী অর্ঘ্য মজুমদারকে অনুরোধ করছি সিডিএসএল এর তরফ থেকে একটা ছোট্ট স্মারক দেবব্রত ঘোষ মহাশয়কে দেওয়ার জন্য। নৈহাটি রঙ্গসেনা। আচ্ছা, আমি দেবব্রত ঘোষ মহাশয়কে একটু যতজন শিল্পী আছেন তাদের একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার, আমরা নৈহাটি রঙ্গসেনা মলয়েরই কনসেপ্টে নাটক লিখে আমি দেবব্রত ঘোষ নাটকটি লিখেছি, পরিচালনা করেছেন দীপ ভৌমিক। আগে প্রথমে দীপ ভৌমিকের সঙ্গেই আমরা পরিচয় করাচ্ছি। মাঝখানে যাও, মাঝখানে যাও। নাটকের পরিচালক দীপ ভৌমিক, কোরিওগ্রাফার রিয়া পাইক, অভিনয় আছেন রিয়া দেবনাথ, অনুপ মণ্ডল, মিউজিক কম্পোজার দিব্যেন্দু ভদ্র, শিবাদিত্য সরকার অভিনয়, সৌহিত রায় ঢোল বাজাবেন, এবং রাজু ধর। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা নাটক শুরু করব মুদ্রা
রাক্ষস। একেবারে প্রথমেই বলে দিচ্ছি, যা বলবে নাটক বলবে। মুদ্রা রাক্ষসকে আমরা তুলনা করেছি ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে। মুদ্রাস্ফীতিকে মোকাবিলা করার জন্য কি কি করা দরকার সেটা সবই নাটক বলবে। ধন্যবাদ আপনাদের। শুরু হতে চলেছে আজকের অন্য নাটক মুদ্রা রাক্ষস বধ। মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিষয়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিষয়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে। শুরু হচ্ছে নাটক মুদ্রা রাক্ষস। পরিবেশনায় নৈহাটি রঙ্গসেনা, রচনা দেবব্রত ঘোষ, প্রযোজনা সেবি। নাটক মুদ্রা রাক্ষস। আজকে হেথায় আমরা সবাই করি নিবেদন, সবার আগে প্রণাম জানাই সকল সুধীজন। আদি হতে বর্তমানে আছে অনেক গল্প, শুনেন যদি একটু সময় কাহিনীটা অল্প। হলপ করে বলতে পারি কাজে লেগেই যাবে, অল্প স্বল্প মনটা দেবে, নাজব নয় কোমোটে। করি নিবেদন, সবার আগে প্রণাম জানাই সকল সুধীজন। আদি হতে বর্তমানে আছে অনেক গল্প, শুনেন যদি একটু সময় কাহিনীটা অল্প। অলপ করে বলতে পারি কাজে লেগেই যাবে, অল্প স্বল্প মনটা দেবে, নাজব নয় কোমোটে। আজকে হেথায় আমরা সবাই করি নিবেদন, সকল সুধীজন। আজকে হেথায় আমরা সবাই করি নিবেদন, সবার আগে প্রণাম জানাই সকল সুধীজন। রাজ রাজেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সর্বপ্রজাবৃন্দের হিতাকাঙ্ক্ষী সর্বপ্রিয় মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মন্ত্রণা কক্ষে আসিতেছেন।
সাম্রাজ্য পতন হয়েছে, কিন্তু চারিদিকে কি অরাজকতা সৃষ্টি হলো, চারিদিকে সব মানুষেরা পশুর মতো হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিকভাবে আমরা ভেঙে পড়েছি। চক্রান্ত, গভীর চক্রান্ত চলছে গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে। এখন এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে আমরা কি করে বৃত্তি পাবো, কি করে আমরা এর থেকে বাঁচবো? এর জন্য বাঁচার জন্য আমাদের গুরু চাণক্যকে স্মরণ করতে হবে। হ্যাঁ, গুরু চাণক্য। অমর্ত্যকে ডেকে পাঠাই, অনর্ত্যই পারবে আমাদের গুরুদেব চাণক্যকে ডেকে পাঠাতে। মহারাজ, গুরুদেবকে স্মরণ করতে হবে তো। অমাত্য, তুমি কি করে জানলে আমার মনের কথা? আর তাছাড়া আমার অনুমতি ছাড়া তুমি কেন আমার অনুমতি কক্ষে প্রবেশ করলে? জ্বালায় মহারাজ। জ্বালা? কিসের জ্বালা? পরিবার তিষ্ঠ তো দেয় না বাড়িতে। যখন ফিরি রাজকার্য সেরে। মানে? আয় যত ব্যয় তার দ্বিগুণ মহারাজ। কি বলতে চাইছো পরিষ্কার করে বলো। মহারাজ আয় যত ব্যয় তার দ্বিগুণ, আপনি বুঝতে পারছেন এই কথা? বাবা, এখন কি করব? রক্ষীর কথা ছাড়ো, সময় এখন নয় তো ভালো। আপনি বুঝেছেন, বাচ্চা গেল। আচ্ছা অমর্ত্য, আমি যদি আমাদের প্রজাদের সকলের মাসিক মাহিনা বাড়িয়ে দিই তাহলে কি হবে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম, সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দেখো, প্রজারা আর সকলেই তো রাজকর্মচারী নয়। মহারাজ, এটাও আপনি বুঝেছেন, কিন্তু মহারাজ বাকিটা বুঝতে যে আমাদের গুরুদেবকে স্মরণ করতে হবে। হ্যাঁ, তবে ডেকে পাঠাও মহাপণ্ডিত চাণক্য মহাশয়কে। দূত পাঠাও, যাও। দূত নয় মহারাজ, আমি নিজেই চললাম মহাপণ্ডিত অর্থনৈতিকবিদ শাস্ত্রজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিতকে স্মরণ করতে। চাণক্য পণ্ডিত, তিনি পারেন আমাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে, সমস্ত মন্ত্রণা দিতে। চাণক্য পণ্ডিত, তার আসার খুবই প্রয়োজন এখানে। গুরুদেব চাণক্য মহারাজ আজ আসবেন এখানে। তিনি আমাদের উপায় বলে দেবেন কি করে আমরা অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচব। আসিতেছেন পণ্ডিত অতিশয়, মহাকূটনীতিজ্ঞ, মহাপণ্ডিত অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, মহামতি চাণক্য পণ্ডিত। প্রণাম গুরুদেব। গুরুদেব, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। গুরুদেব কি অবগত যে গোটা সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট জর্জরিত করে তুলেছে প্রজাকুলকে? সংকট বিভিন্ন মানে? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকট অর্থনীতির সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে প্রজাকুলের দিকে। গুরুদেব আরেকটু পরিষ্কার করে বলুন আমাদের। বলছি, সমস্তটাই বলছি। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই মন্ত্রণা কক্ষে আমি আপনার সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি, এবং আমার মনে হয় আপনি মনোনিবেশ করবেন এবং উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। বলুন মহাপণ্ডিত, বলুন। নন্দর বিশেষ অনুচর মুদ্রা রাক্ষসকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। মুদ্রা রাক্ষস? তার এক গুপ্তচর বাহিনী রয়েছে, এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ, কর্মতৎপরতা সমস্তটাই মানুষের অকল্যাণের জন্য। কিন্তু জনহিতকর নয় এমন যে কোনো কিছুকেই আমি মুদ্রা রাক্ষস নামে অভিহিত করি। নয় তাকেই আপনি মুদ্রা রাক্ষস বলেন? কিন্তু গুরুদেব, নন্দ তাকে বহুমূল্য মুদ্রা সহ একটি আংটি উপহার দিয়েছে। ওই তার গুপ্তচর বাহিনী এবং ওই কপট রাক্ষসের কর্মতৎপরতায় খুশি হয়ে। কিন্তু এগুলো সবই মানুষের অর্থনৈতিকে ক্ষতিকর, জনহিতকর নয় এমন যে কোনো কিছুকেই আমি মুদ্রা রাক্ষস বলি। কিন্তু নন্দ তো এখন অতীত। বর্তমান মুদ্রা রাক্ষস এখনো বর্তমান। কি বলছেন গুরুদেব? হ্যাঁ, জনহিতকর নয় এই মুদ্রা রাক্ষস। তবে এখন আমরা কি করব? আপনি এর পথ বলে দিন। বলছি, আমার মনে হয় তোমাকে অর্থনৈতিক প্রভাবের সম্পর্কে একটু বিশেষ কথা বলা দরকার। বলুন গুরুদেব, বলুন। মুদ্রার মূল্য হ্রাস দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, একেই বলে মুদ্রাস্ফীতি। এটি কখনো ধীর গতিতে, কখনো বা জোরে পায়ে হাঁটার গতিতে, কখনো বা অস্বাভাবিক গতিতে। গুরুদেব আরো পরিষ্কার করে বলুন আমাকে।
এই মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করছে প্রজাকুলকে। অর্থনৈতিক সংকট? অর্থনৈতিক সংকট। তবে তবে তো এখনই ওই মুদ্রা রাক্ষসকে বন্দি করে দিতে হবে। মুদ্রা রাক্ষসকে বন্দি করে কোনো লাভ হবে না বৎস। কেন? সে এখন সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে এই অর্থনৈতিক জটিল শাস্ত্রের ব্যাপক একটা প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। তবে আমাদের এখন কি করা উচিত গুরুদেব? মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলা করতে হবে। আমার গুপ্তচরেরা আমাকে আগাম অগ্রিম সংবাদ পৌঁছে দেবে, সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে তোমার অর্থ দপ্তর এবং তোমার চূড়ান্ত অনুমোদন আমার খুব প্রয়োজন। অর্থাৎ বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়। যথাজ্ঞা গুরুদেব, যথাজ্ঞা। মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ ইনফ্লেশন। উঠছে নামছে চক্রাকারে ঘুরছে, উঠছে নামছে ঘুরছে রে ভাই ঘুরছে, উঠছে নামছে চক্রাকারে ঘুরছে, উঠছে নামছে ঘুরছে রে ভাই ঘুরছে। কখনো বা ওজা পথে চলছে, দেশবাসী স্বস্তিতে থাকছে। কখনো বা ওজা পথে চলছে, দেশবাসী স্বস্তিতে থাকছে। কখনো বা অতিশয় ভুগছে, এটাই তো বরাবর চলবে। উঠছে নামছে চক্রাকারে ঘুরছে, উঠছে নামছে ঘুরছে রে ভাই ঘুরছে, উঠছে নামছে, আরে উঠছে নামছে চক্রাকারে ঘুরছে, উঠছে নামছে ঘুরছে রে ভাই ঘুরছে। মানুষ তো হিমশিম খাবে, আহুতাশ তারাই তো করবে। মানুষ তো হিমশিম খাবে, আহুতাশ তারাই তো করবে। এটাই তো দস্তুর চলছে, এটাই তো দস্তুর চলবে। উঠছে নামছে চক্রাকারে ঘুরছে, উঠছে নামছে ঘুরছে রে ভাই ঘুরছে, উঠছে নামছে চক্রাকারে ঘুরছে, উঠছে নামছে ঘুরছে রে ভাই ঘুরছে। কিন্তু এবার কি করার আছে? নিশ্চয়ই, আমার মনে হয় এবার আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। চললে পরে তো আর আমরা এভাবে বাঁচতে পারবো না। আমার তো মনে হয় আমরা সবাই নিরুপায়। নিরুপায়। উপায় 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 খুঁজতে নিরুপায়, এমনটা যদি চলতে থাকে। ঘন ঘন হোঁচট খেতে হবে, তবু একটা উপায় পেলে পরে সবাই সেটা সমঝে নিলে হিললে হবে। উপায় 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 খুঁজতে নিরুপায়, এমনটা যদি চলতে থাকে। ঘন ঘন হোঁচট খেতে হবে, তবু একটা উপায় পেলে পরে সবাই সেটা সমঝে নিলে হিললে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় 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 আছে আমার কাছে। হ্যাঁ, উপায় আছে আমার কাছে, যদি আমার বুদ্ধিটা সবার কাজে লাগে। আমাদের বিনিয়োগের দিকে মন দিতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের বিনিয়োগের দিকে মন দিতে হবে। যথাসাধ্য বাজে খরচ খরচা বন্ধ করে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগ করতে হবে। আমাদের কাজের যা টাকা পাচ্ছে সেই টাকা থেকে বিনিয়োগ। একদমই তাই। তবে কি বলতো, আমরা সবাই ভাবি যে বিনিয়োগ করার বিষয়টা কি, আসলে আমরা বিনিয়োগের বিষয় কিছুই জানি না, তাই না? আর লক্ষ্মীর ভাড়ে এত টাকা জমিয়ে এখন সেই টাকাও 1 কিলো পেঁয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। আর এটাকেই বলে মুদ্রাস্ফীতি বা টাকার দাম কমা। মানে হ্যাঁ, আমরা সকলে টাকা জমাই, এটা এক ধরনের সঞ্চয়, কিন্তু আমরা সঞ্চয়ের কথা বলছি না, আমরা বলছি বিনিয়োগের কথা। আত্মনির্ভর নিবসক হতে হবে, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। ব্যাংকে সঞ্চয়, এফডি, ইন্স্যুরেন্স যেমন দরকার তেমনি বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। হ্যাঁ, কারণ শুধু সঞ্চয় দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি জয় করা যায় না। আর আমরা যদি সঞ্চয় করি তাহলে এটা এক ধরনের মোহ, এর থেকে আমাদের বাঁচতেই হবে এবং অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু বিনিয়োগ করব কোন উপায়ে? আমাদের একটা অঙ্ক করতে হবে নিজেকেই। আমাদের রোজগার কত তা লিখে রাখতে হবে। মানে যেমন ধরুন আমাদের গৃহ নির্মাণ, গৃহ পুনর্গঠন, এই সমস্ত কিছু। যেমন এক মিনিট,
আমার মনে হয় আমাদের যে সন্তান তাদের উচ্চশিক্ষার তো খরচ আছে, এই সমস্ত কিছুই আমাদের বুঝতে হবে। সেবিকে বলুন, সেবি মানে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য আমাদের নিতে হবে। সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে এই কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার সঙ্গে। যে কোনো সমস্যা হলে আগে সেবিকে বলুন। আচ্ছা, সেবিকে আমাদের বলতেই হবে এই বিনিয়োগের বিষয়ে আমরা কি করে জানতে এবং পারবো? আমার মনে হয় স্বপ্নের কথাটা তুমি একটু বলো। আচ্ছা, আমাদের যে ধরনের স্বপ্ন থাকে, যেমন ধরুন আমাদের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা পাবে, এটা আমাদের সকলের স্বপ্ন থাকে। তাছাড়া একটা সুন্দর বাড়ি হবে, সেই বাড়ি করারও স্বপ্ন থাকে। আর তাছাড়া বাড়ির পুনর্নির্মাণ সমস্ত রকমের আমাদের কিছু খরচ থাকে। আমাদেরকে এই খরচগুলোর হিসেব আগে করে নিতে হবে, মানে একটা বাজেট আর কি, একটা বাজেট তৈরি করে নিতে হবে, এরপর বিনিয়োগ। এটা স্বল্পকালীন বা দীর্ঘমেয়াদী দুটি পথেই হতে পারে। আচ্ছা, বিনিয়োগ তো করবো সব বুঝলাম, কিন্তু সেই সংস্থাটার নাম কি? সংস্থা ওই যে বললাম, সেবি। আচ্ছা আচ্ছা। ও ধরো হ্যাঁ, তোমার কয়েক মাস পরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, হ্যাঁ, বা হঠাৎ কোনো যদি আপৎকালীন খরচ হয় আর কি, তাহলে কি করতে হবে? কি করতে হবে? স্বল্পকালীন বিনিয়োগ করে রাখতে হবে, ব্যাস, আর কিছু না। তার মানে আজকের বিনিয়োগ রক্ষা করবে ভবিষ্যতের দুর্যোগ। একদমই তাই, আজকের বিনিয়োগ রক্ষা করবে আমাদের ভবিষ্যতের দুর্যোগ। পয়েন্ট টু বি নোটেড। ভালো কোম্পানির শেয়ার, সরকারি বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড এগুলিতে। তবে বিনিয়োগকারীদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট কিন্তু খুলতেই হবে, আর প্যান সহ সঠিক পরিচয়পত্র সমগ্র জমা দিতে হবে। বাজার করুন বুঝে শুনে। কিন্তু তারপর যদি সব গোল হয়ে যায়? হবে না, অর্থনীতি বিষয় নিজেদেরকে একটু শিক্ষিত করে তুলতে হবে আর কি। আগে দেখে শুনে বুঝে তারপর বিনিয়োগ। এবং সেবির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। আসলে নিজের শরীরের উপর আমরা যেমন যত্ন নিই, তেমনি টাকার উপরেও একটু যত্ন নিতে হবে। হ্যাঁ, টাকার যত্ন নিন। সরকার যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা রেখেছে তার খোঁজ খবর নিয়ে, মানে তাদের অনুমোদিত সংস্থাতে আমরা বিনিয়োগ করব। ঠিক তাই। এবং যেটা বলছিলে যে কিভাবে কার নামটা কি, সেটা হচ্ছে সেবি, আমি আগেই বলেছি। আবারও আমি এর ফুল ফর্মটা বলে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে সেবি মানে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। এরাই আমাদের বিনিয়োগ রক্ষাকারী সংস্থা। তাহলে আমরা বিনিয়োগ করলে কোথায় করব? সেবিতে। এবং বিনিয়োগকারীদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট কিন্তু অবশ্যই থাকতেই হবে। অবশ্যই থাকতে হবে। তারপর আবার আমাদের অর্থনৈতিক শিক্ষাকে তো বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। হ্যাঁ, ঠিক 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 ঠিক, একদম। তাহলে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ জানেই না যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিনিয়োগটা করাটা খুবই উচিত, এবং কোথায় কখন কিভাবে করব আমরা কেউ কিছুই জানি না। না, বিনিয়োগের কিন্তু আবার একটা প্রকারভেদ আছে, আমি বলছি। সেটা হচ্ছে যে বিনিয়োগ অতীতের সঙ্গে বর্তমানে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারবে, মানে টাকার মূল্য হ্রাস হলেও বিনিয়োগকারী অর্থাৎ আমরা তোমরা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হব না। স্কোরে রেজিস্ট্রেশন করে রাখতে হবে। যদি কোনো অভিযোগ অনুযোগ থাকে তবে তাই স্কোর রেজিস্ট্রি থাকলেই সমাধান হয়ে যাবে, একটু জানতে হবে আর কি। আচ্ছা, অর্থনৈতিক শিক্ষাকে তুমি যেটা বলছিলে বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি মানে অর্থনৈতিক সাহিত্য, এটা তো আমাদের দেশবাসীর সকলের জানাটা খুবই প্রয়োজন। তুমি ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কি বলছিলে জানো? হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাহিত্য, এটা আমাদের দেশের কেউই ঠিকঠাক জানে না, তো তাদের তো এটা জানাটা খুবই জরুরি। তবে আরেকটা জিনিস জানা দরকার, সেটা হচ্ছে স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট। স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট যেমন ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি। রেকারিং, মনে রাখো ব্যাংকের রেকারিং এর আরেক নাম SIP, সিস্টেমেটিক ইনভেস্টিং প্ল্যান। 100 থেকে নিজের বয়স, 100 থেকে নিজের বয়স বাদ দিন, দেখুন যা পড়ে থাকবে সেটাই আমাদের বিনিয়োগের শতাংশ। ঠিক তাই। ধরুন আমার বয়স এখন 30, আমি যদি 100 থেকে আমার বয়স বাদ দিই তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে 70% আমাকে বিনিয়োগ করতে হবে শক্তপোক্ত লাভ পাওয়ার জন্য। একদম তাই, একদম। তারপর নিজেকে অর্থনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করো, অপরকেও করাও, এবং তোমার লক্ষ্য পূরণ করো। সিম্পল। নিশ্চিত করো অধিক লাভবান হওয়ার জন্য। তাহলে একটু পড়াশোনা করলে বুঝতে পারবে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করতে হবে। অতএব বিনিয়োগ আমাদের সকলকে করতে হবে। যেমন তুমি যদি SGBতে সোনার বন্ড, মানে সব দিক থেকেই তুমি লাভবান হবে যদি কেনো আর কি। সাভরিং গোল্ড বন্ড, SGBর ফুল ফর্ম সাভরিং গোল্ড বন্ড। এবার আমরা আসি CAS। মনে রাখো CAS
ক্যাশ আর CASH দুটোই ক্যাশ, Cash? কিন্তু দুটোই এক জিনিস নয়। কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট যদি তোমার থাকে, মানে প্যান নাম্বার দেওয়া থাকে, তবে তোমার সব বিনিয়োগের একটাই স্টেটমেন্ট তুমি হাতে পেয়ে যাবে। এবার আসি, মার্কেটের ওঠা পড়া যেন গায়ে না লাগে। মনে রাখো, ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কেনা তোমার সব শেয়ার, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড যা কিছু, সেই সব মার্কেটে ওঠা পড়া যতই করুক না কেন, তোমার তাতে কোনোই ক্ষতি হবে না। তাহলে বোঝা গেল, আমরা শেষমেশ বিনিয়োগের পাঁচালিটা একটু করে দিই। ধরো, বিনিয়োগের পাঁচালী। নিবেদন সাঙ্গ হলো, নিবেদন সাঙ্গ হলো, কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হলো, মনে মন শক্ত হলো, বাঁধনে পোক্ত হলো, আধারের নির্জনাতে প্রভাতের সূর্য এলো। নিবেদন সাঙ্গ হলো, নিবেদন সাঙ্গ হলো, নিবেদন সাঙ্গ হলো, নিবেদন সাঙ্গ হলো। আর একটা জিনিস, এস মানে I for India. সিকিউরিটি, সেবি, এটাই আমাদের বিনিয়োগকারী সংস্থা। নিবেদন সাঙ্গ হলো, নিবেদন সাঙ্গ হলো, কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হলো, কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হলো, বাঁধনে পোক্ত হলো, আধারের নাব্য হলো, মনে মন শক্ত হলো, বাঁধনে পোক্ত হলো, আধারের নির্জনাতে প্রভাতের সূর্য এলো। নিবেদন সাঙ্গ হলো, নিবেদন সাঙ্গ হলো। বিকশিত করো অন্তর তর হে, অন্তর মাম বিকশিত করো অন্তর তর হে। এখানে রাখো, রাখো। Good afternoon, ladies and gentlemen. SEBI and 7 MIIs, namely NSE, BSE, NSDL, CDSL, MCX, NCTEX, MSC, along with AMFI, extend a warm welcome to the audience and the respectable dignitaries amongst us. It is a pleasure to be present amongst you all, and that too when we have an eminent personality amongst us, Professor Dr. Saikat Maitra, who has taken his precious time out to enlighten us with his words. I would request you to kindly grace the stage with your presence, sir. Professor Saikat Maitra is presently the Vice Chancellor of Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal, in his second term. He completed his BSc with honors in chemistry from the Presidency College, Kolkata, BTech, MTech, and PhD in chemical technology from the University of Calcutta. He is a chartered chemical engineer and fellow of Institute of Engineers, India, Indian Institute of Chemical Engineers, Indian Ceramic Society, and many other organizations. He is also an Executive Council member in Indian Society for Technical Education. Professor Maitra earlier worked as professor and principal in charge at Government College of Engineering and Ceramic Technology,
RCC Institute of Information Technology, Associate Professor at University Technology Petronas, Malaysia, and as Senior Scientist at Central Fuel Research Institute, Dhanbad. He has worked in the industry such as SAIL, etc. His research area includes geopolymer-based cement and building materials from fly ash and other wastes, separation process based on membrane and absorption technology, synthesis of nanomaterials by novel techniques, utilization of solid wastes, high-performance materials, and environmental science and engineering. Professor Maitra published more than 200 research papers in different national and international journals, presented 60 papers in different conferences, filed patents, authored books, and book chapters. He has guided 12 PhD students, completed several funded research projects, organized several training programs and workshops. He visited many countries like USA, Australia, Italy, Malaysia, Singapore, Thailand, Bangladesh, Bahrain, etc. for delivering lectures. He is a recipient of many awards like SS Bhatnagar Memorial Award from Indian Science Congress, Lifetime Achievement Award from Confederation of Indian Universities, and many different bodies and institutions. Professor Maitra is a member of several regulatory bodies. Under his present leadership, he has got the University NAC accredited, initiated several schools with new departments and new undergraduate, postgraduate degrees, postgraduate diploma, degree and certificate level programs on technologies that are the requirement of this era. Under his leadership, the university has initiated a new age of digital inspection of its affiliating colleges, which is perhaps the first of its kind in the country. The university has also initiated innovative evaluation schemes such as digital evaluation of answer scripts, research and PhD committees in new areas that are in trend with the latest technologies, and the unique School Connect program to reach out to the school children to guide them about their future career prospects. We are really honored to have Professor Dr. Saikat Maitra amidst us, who has taken his time out of his busy schedule to enrich us with his words. In order to felicitate him, I would request Shri Debankur Majumdar, Head of the Regulatory Department of NSE of the Eastern Region. Shri Debankur Majumdar would welcome our guest by honoring him with an uttoryo and a flower bouquet. I would request Shri Debankur Majumdar, sir, to hand over a small memento to our guest as a token of appreciation. Thank you, sir. Now I would hand over the podium and request Professor Saikat Maitra to enhance us with the power of his knowledge. The topic that he'll be covering is technological applications in financial market and its future scope. Sir, over to you. Good afternoon. Indeed, it's a great pleasure to make myself present over here at this gathering to address personnel and experts from financial background. Now, it may sound awkward that how come one academician specializing in technology and science is addressing this gathering. At the outset, I would like to extend my sincerest thanks to the organizer to invite me, but the reason behind it probably of the late, the university is taking keen interest in introducing different programs related to finance and the stock exchange and all these things, where technology is one of the key component. And
we carefully designed this entire curriculum to make it, all these programs and curricula, the entire things very much relevant, futuristic, and applicable in the volatile and uncertain situations of financial market wherever it may appear. Now the thing is, over the entire, this period of human journey, time and again we have seen that technology impacted all activities, be it financial transactions, be it manufacturing practices, be it way of living, and so on and so forth. The initial, this idea of perception of bartering system that was converted to, this money-based systems, that is also an outcome of technological, this evolution. Afterwards, this exchange, this of currencies of different, this rate of this exchange rate of currencies of different countries and all other financial norms and protocols which are established, these are nothing but an outcome of all the developments of technologies. But in recent past, particularly in the onset of this century, we are seeing a serious, this impact of technology on everything, and it is making many things disruptive, many things, this transformative, and this is creating or this is empowering all the personals, all the people across the globe, how to make their life comfortable, how to take prudent and wise decision as far as this financial investment and all these things, related things are concerned. Now, if we look at the financial activities, of the late, we are seeing the emergence of digital banking system. This is a migration from traditional brick and mortar structure to a digital space, digital banking platform. And that is allowing customers to work, to manage their finance online. This has saved a tremendous amount of time. I can remember that even 2-3 decades before, 2 decades before, or 1 decade before, we had to stand in a queue at any bank branches. And there we had to spend a significant amount of time, and banking operation and banking transaction that time became a serious project, consuming significant time of us. But right now, we can use our holidays, we can use our this beyond work time, using our laptops, smartphones, and all these devices. We can get this connected with our these digital platforms, and can have this banking these operations completed smoothly with minimum time investment. So this is one of the biggest this advantage which I personally have experienced. Then financial planning, automated financial planning, that a plethora of software have been created, and that with an targeted application for financial planning advice and management. It is customized. That means individual or personal's requirement, individual's requirement, personal financial situation, all these customized solutions are provided. So this is another this development. Here the world is moving towards more personalization and customization. My investment plan or intention is different from others. Earlier we used to treat everyone with the same this format and frame. But right now, technology has enabled us to select or to opt for a this personalized this financial transactions or financial decision system. Then one of the biggest technological advancement which has happened, that is blockchain technology in recent past, and that has started impacting all the financial transactions across the world. Because this blockchain technology, it is the basic objective was to, in the form of distributed ledgering system, to create and to create secure and transparent financial transactions that eliminates the risk of fraud
and improve the efficiency significantly. Any tampering is not allowed, and that's this system, if it is properly this adopted and applied across the entire this financial market and this financial transaction system, that will eliminate these financial malpractices, fraudulent practices, all these things to the best possible extent. So this is another advantage. But and in stock market also, what we are seeing, that trading platform, that this is another this gift of technology, online trading platform that has been created. Earlier, I have seen from my personal experiences that many people working at different organizations, particularly government organizations, they used to flock near the stock exchange office, bunking their offices, and for selling or for purchasing the scripts and all these things. And that in particularly in metropolis, that was a serious problem. You will not get, even this is a story, even 10-15 years before, this was a story known to many directors of many institutes across this city. But online trading platform, after it emerged, that is enabling these investors to buy and sell stocks from their computers and mobile devices. No need to go physically to any the stock exchange office and to have to meet your agent and to go for all these things. Real-time market data, that is very important, because this every time, at every moment, what is happening in the market, including the stock prices, this news, this analysis, this is coming, and in the form of alert in our these digital gadgets, and this is helping us in making informed decision. Investment decision is more this logical and supported by all this real-time information. Latestly, another trend has come, that is that technological this advancement, that is called algo trading or algorithmic trading. And there this uses complex mathematical model and computer algorithms to execute trade based on specific the market condition. And this has created efficiency and speed up the stock trading significantly. And that many organizations right now, they are going for these sorts of algorithm trading to properly leverage all the data which they are possessing. So these are the biggest advantage. And then if we look this future of these financial markets, we know that this is the decade, this is this period of artificial intelligence. Artificial intelligence has impacted all sectors, all spheres of our lives. Artificial intelligence coupled with machine learning, which is a subset of artificial intelligence, this has been used in different sectors, be it service sectors, manufacturing sectors, everywhere. Even we have seen these applications in healthcare, education, and many places. Here, these AI and ML-based applications, these are used for mitigating this enhanced risk management, and mostly this predictive analytics. That is very important, these applications of artificial intelligence. This can handle, AI can be used to handle vast amount of data, to identify pattern, to identify the correlation, to curate the data, to get meaningful information from unstructured data, metadata, and all these are enabling the investors to make very informed and very logical, rational decision regarding this investment. Now, what was the problem? Problem was, you see, every moment, we are generating a humongous amounts of data. And here, in financial market also, in a big country, large countries like India or in this continent or in the world at large, a tremendous amount of data is being generated. And the decision which we used to take earlier based on small volume of data. And small volume of data handling, that has the potential risk of not taking into consideration all sorts of facts, all sorts of trends, all sorts of these conditions. Now, after the advent of these big data platforms, over the last few years, numbers of big data platforms have come up in the form of this Apache Hadoop, Apache Spark, then Apache Cassandra, Apache Hive, Flink, Amazon Web Service,
Google Cloud platforms. These, they are providing a range of services and tools for storing, processing, analyzing big data. Amazon S3, one example, Amazon Redshift for data warehousing, and Amazon EMR for big data processing. So this has, this created a new horizon for, this taking very, this effective and informed decision. This, so many, these factors are to be considered. When, suppose, for example, if we want to invest on particular organizations, then the organizations is dealing with certain products or certain sorts of services. What is the present state of affairs in terms of technology? What is the substituting products or substituting services? What are the future trend? What are the geopolitical factors and tension? What is the national regulatory condition prevailing? What are the ambience prevailing inside these organizations? All these things, all factors, and more numbers of factors we can identify, more it is beneficial for us for taking decision, and that all these data are now being captured either in a covert manner or overt manner at every moment, every instant. When we are having this digital gadget connect with us, we are under this satellite surveillance. All these data are being captured, created with social media and everywhere. Earlier, this was very difficult. Right now, at social media, digital platform, tremendous amount of information is being uploaded at every moment and every instant. So this taking this information from the social media, from journals, from observation, from analysis, all these trends, all these geopolitical factors, all these things, national these situations, climatic changes, what can happen in near future, and all this all the events, all the phenomena, all the factors which are taking place at many parts of the world at different instants. That data can be captured. All this data can be processed by AI/ML to identify the pattern, to identify the correlation, all these things, and to take meaningful decision. So this is coming in a better format in the form of data visualizations and dashboard. That is another important factors, because it is helping financial institutions to make sense of large amount of financial data and identify these trends, patterns, potential risks in the most user-friendly manner. So this visual representation, earlier this only mundane data or this hard data, from there getting meaningful information that requires very astute this academic bent of minds or wisdom or knowledge. Right now, by visual presentation of all these things in a lucid format, many information can be this identified or can be understood in the quickest possible time, even layman, without any this practical or academic knowledge or theoretical background, can understand from the pictorial descriptions of all these data, and that is happening right now. Another thing is, so these are the new generation tools and techniques and technologies that are coming up in a big way to disrupt the situations and creating new opportunities and benefit for all of us. This is one aspect of technology. Second aspect of technology is, if we look at the market, the service sectors, these industries, here technology, because it is evolving and changing at a very quick speed. So many times big organizations, they are finding themselves irrelevant in the context of newly developed technologies. So many times what we are seeing, they fall of some existing giants and rise of some unknown dwarfs. So this is happening because of the fact, you see, if you look at this trend, worldwide trend, many big organizations which are prominent and relevant even 10, 15 years before, now no longer existing. Why? Why? Because this is technology. So that means investment, or all these organizations, this without taking into considerations all the futuristic, these phenomena which can happen, then may lead to us in a very unwise decision. So that is one of the important thing. I can tell that, say, in recent past, what we have seen probably, that AI-based netboards, these are all going to disrupt the entire digital platform. Right now, if we have the experience of
of handling open AI based, all these systems, chat GPT and all this, they are using probably 800 million chat netboards. But the next versions, they are going to use more than 3 trillion netboards to gather, to fetch information, to collect information, to combine this information, to give you in the most precise and accurate manner all these, these informations and ideas what you are requiring for a very systematic and planned investment, minimizing the risk. So this is the basic, this bane of technology. That's for that purpose. Besides your financial knowledge, we need to understand the technology in the best possible way, particularly all these technologies, to gain meaningful insights. And common people, where you see now it is being said, probably that all of us know that in recent time the speculation is this regarding this share prices and all these things of a big, this industrial giant of this country, as identified by one of the, these US analytic organizations. Now, why this has happened? Because when we invested, common people invested at their stock, all the factors in the most, this scientific manner, removing all the prejudices and biases, and taking into considerations all this rationale behind it, had it been there, so these sorts of unnecessary embarrassment would not have arisen. So this is the point. That's why more application of technology means more safeguarding the interest of common people, more safeguarding the interest of the country at large. Now it is being speculated that if this happens, the share price might fall significantly, and that can impact the existence of many, these national organizations who have invested, formidably at this particular, these organizations. Whatever it is, I seriously think that here lack of proper technological applications was absent. And we should not commit this type of mistake time and again. Many times we have seen the burst of bubbles, dot-com bubbles, here also falling of share prices of SEC and all these things. But the reason behind it is all these uncertain situations in the most this significant manner and technical manner was not captured to gain futuristic this insight or to maneuver the uncertainty or the fuzzy part of this current situations in the most profitable and effective manner. And here AI, ML and all these predictive analytics and all these things, they have the power of doing that. So more we nurture all these things in our financial practices, more we will be in advantageous positions to prevent all these sorts of this risk and unnecessary things as minimum as possible, if not absolutely. So with this, I believe that in near future we will have more and more academic programs, more and more skill training, more and more our young minds, they will be engaged and involved in developing more softwares, more mobile applications, user-friendly applications and all these things to empower our common people with their smartphone. Even with this mere smartphone, they are in a powerful position to take a very, very logical and informed decision. With this, I would like to conclude. Thank you very much for inviting me and for this giving me a chance to share my views among you. Thank you. We thank Sir for his enriching words. I would request Mr. Debankur Majumdar to give a vote of thanks. So, very good afternoon to everyone. Many thanks to Sir who has taken out his time to present among us. Sir, we are still learning as a financial person. So most of our team members are present here. So they are, being enriched with your valuable knowledge. You have shared your thoughts on the aspects which are very important nowadays. Even we are also at a very initial stage to cultivate and understand those technologies in our stock market, because we are also evolving as an organization
try to plug loopholes in the market. So we would expect you to give us more time in future. We would definitely call you for in future programs. And thanks a lot on behalf of National Stock Exchange, Security Exchange, Board of India and other MIIs. It is our earnest process to spread financial awareness among the common people so that they are benefited, their investment are secured, and simultaneously they learn the modern technology to capitalize the investment in the market. So we are grateful to have you here, and thanks a lot for all of you who are being present for this session. Thank you. Thanks a lot, sir. আচ্ছা